Oh, I'm fine, thank you. And so you are also fine, okay? Yes, I'm very happy to listen your teaching. Thank you, Ribotela. Okay, okay, most welcome. Good morning, good evening, Rebushala. Should we start the chanting right now? Good evening, The Miss, and most yes. welcome to class. And okay, we are going to the start, okay? Yes. No, Sinandara, Jinundumita, Jujujinoba, Sonye Judum, Gitumbu, Zobula, Jadon, the Jada, Jada, Major Bota, the Nova, Jamaican, Gitum, the Mula, Moja, 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 Nizam, Jundu, Is a butter, but that's a sound to it to ship of Jabajala, Chazolo, Jumbo, but then the saying what about numbers and getting for John Windows, the Ubal, the Picker Lucian on the one. Yajazala not a Judges and Bajila Chazalwa, the judges, the union, the Jumbos on you. And all the when you told each other, Jeju, Kashila Magella Chasalo Sambo Chimbo, Josame Pomidon, the Danja Boyungo, Paja Batalo, Amimeza, Nondoza de Laza, Kurtan, the Juladan, the Angels, the Son, the Chatendri Chawa, Tumbala, Getanya, Ratsava, Kushin, and the Dumba, the Asian Rotation, the Labozon, Sombara. The Chatendri Chawa, Tumbala, Getanya, Ratsava, Kushin, and the Dumba, Toshi telefonson soprashoan da chatindri java zumbala ketan yavra zava mujene dudam babasam doyijin. Toshi telefonson sombara sho. Malay jazu. Angelay jazu. Chulay jazu. Yedan lay jazu. La ma la ja su ju song ge la ja su ju ju la ja su ju ge de la ja su ju la ma la ja su ju song ge la ja su ju ju la ja su ju ge de la ja su ju Sanje Jodan Zogi Jonam Chanjo Brado Dane Jasu Dage Jenso Ngibi Sonam Gendola Bencher Sanje Dombara Sho Sanje Jodan Zogi Jonam Chanjo Brado Dane Jasu Dagi Jinsu Gibi Sonam Dola Penja Sanje Dobara Shu Sanje Jodan Zoye Jona Shansha Pratu Indani Jasu Dagi Jinsu Gibi Sonam Dola Penja Sanje Dobara Shu Semchen tamche dewa dan devi gyudan dembarai gyuru chi dunga dan dunga ye gyudan tovarai gyuru chi dunga me ben dewa tamba dan mi tovarai gyuru chi nyere acha dan dan tovi dan nyo tsame Never endure
Senjan Tamjan Dewa Dan Devi Gyudan Tembarai Dungal Dan Dungal Ji Gyudan Provarai Gyurjen Dungal Meben Dewa Tamba Tami Jora Nire Jadan Nidan Trave Tanyo Tseme La Ene Brain Gyuro Senjan Dewa Dan Devi Gyudan Dembarai Dunga Dan Dunga Ji Gyudan Trawarai Gyurje Dunga Mebe Dewa Damba Dami Trawarai Gyurje Nyere Janda Nidan Trave Tanyo Tseme Bala Nebarai Gyuro Yogi Nujang Pema Gezara Yaten Chogi Nundu Nye Pema Yune Shesu Kordo Kando Mambu Guru Jeje Jesu Nda Jenje La Jesu Guru Pema Sinde Ujene Yuji no Chans Pema Kesara Dangbo La Yazen Choji Mundu Pema Jone Sheso Takurado Kandwa Mambo Keji Jeso Dai Duji Chinji Lo Sheso Guru Pema Sinde Ujene Yuji no Jansa Pema Kesara Dambo Yatse Choji Ngundu Nye Pema June Jesu Koroto Kandu Jeji Jesu Dai Jenye Lo Chi Shi So So Ron De Mo Sende Maom Basara Guru Pemasde Hom Maom Basara Guru Pemasde Hom Oma Hom Basara Guru Pemasde Hom Basara Guru Pemasde Hom Basara Guru Pemasde Mom Guru Pemasde Mom Basara Mom Guru Mom Oma Hom Basara Guru Pemasde Oma Mom Guru Oma Hom Basara Guru Pemasde Hom Oma Omba Sakura Pemasinde, 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 Oma Omba Sakura
Oma Umbaza Gruppe Masidi, Oma Umbaza Gruppe Masidi, Oma Umbaza Gruppe Masra Mamada Gruppe Masra Mamada Gruppe Oma Umbaza Gruppe Masidi, Oma Umbaza Gruppe Masidi, Oma Umbaza Gruppe Masidi, Oma Masra Mamada Masra Mamada Gruppe Basra Gruppe Masidi, Oma Basra Gruppe Masidi, Oma Masidi, Oma Mahmud Gurbe Masidi, Mahmud Gurbe Masidi, Mahmud Gurbe Masidi, Mahmud Gurbe Masidi, Mahmud Gurbe Mahmud Bazara Gurbe Masidi, Mahmud Bazara Gurbe Masidi, Mahmud Masidi, Mahmud Bazara Gurbe Masidi, Mahmud Gurbe Masidi, Mahmud Bazara Gurbe Masidi, Mahmud Masidi, Oma bazaguru mazde oma bazaguru mazde oma bazaguru mazde oma oma bazaguru mazde oma bazaguru mazde oma bazaguru mazde oma Oma bazaguru mazde oma bazaguru mazde Ungewande nyurdo da uyen lama ndunjun do anje yamalomba de salangomba jo bolda lama rimburje da geje probe mendala jo pate jembe kone Kusanto che mondo taldo so ambasa savella mari burge de gece propriamente la gioca c'è per conoscere donde kusanto che mondo taldo so ambasa savella mari burge de gece propriamente la gioca c'è per conoscere donde mondo taldo me che inge patona to som sanje kunje ngo bonye ranza jokro ngo so to de savella me shabla so lama je 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 Lama je, 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 no, lama je, no, no, lama je, no, mari mari pale lama kuri chudur pale lama tungen nesa pale lama ejinu pale lama gila tula jengi lo jemita chowani na tu pale lama jengi gomel pana gilo giro giro pale gomel pana gilo giro Palala Marchingila Jimba Tiji Ponu Palala Marchingila Dula Pachaka Gayame Papala Dula Pachakayame Dula Pachakayame Papala Marchingila Dozo Domanino Gatani Basin Tamchegi, Luchoso Dura, Chingila Dozo Chulum the Dura, Chingila Dozolam Truas Lura Chingila Dozo Tuna, Chura Chingila Dozo Beta Dura. Tujinho me brachinho tozo tada talaki brachinho tozo delse toda brachinho tozo wazo zo wacho mocho yengo tsetinho la tora chinho la ando e batsam ye na wando do di batsam ye te je tenyo jendo guru sam batsam yengo do o yengo brachala soande do jote jo me ngaso mo ye chona gala jube za de jube lo mama lo tam je la ta to kwe ye soande kanje de be la me chona la chiki ta to soande do be to so jula lo ma chinam je ye je zibe chila jo para jo Rajire sa pe mangara je bani So so ran re je ju wa to san je ve yum la to so so ran re je ju on zan do sen gara shiri se pe ma gara je ba ni ju nga so so nu nya ta ta nge sa sa ka tra la ma nam la so ande yun de san je ku da ni na ya ka de san je ku la la be go sa ve la me shu la so ande ne lo to ba je ra je nge lo se je nam je sam ba da lo ye je da je tra ro je jon to no de bo chö ye go lo go ro do so
Namo ya tambal hai ke dan lu dan nu jenge don da da me ke lam da do a ku je don na je zam tham je ke de da ge che de. Mm. Oh yeah. Uh, Everyone, good evening. Uh, Most welcome to join the class, and we are now going to start to class. And I hope for everybody have already attending class, and everybody I hope to mind concentrationly and to take the focus attention throughout the teaching. Thank you. Anh Chánh Nhân ơi, anh Chánh Nhân có ở đó không ạ? Hello, hello. Hello, anh Chánh Nhân ơi. Rivushela, I think Mr. Chánh Nhân is not here yet. Let me call him and then I'll get back to you. Okay, okay, okay. Rivushela, Chánh Nhân is joining. Just give us a moment, please. Okay. Mọi người ơi, mọi người vui lòng đợi một chút. Anh phiên dịch đang join vào nha mọi người. Học học không nhiều đi đâu thế ai bảo học cái gì. Xin quý đạo hữu hoan hỷ đợi một chút xíu do nhà của anh phiên dịch bị cúp điện nên là anh ấy đang tìm cách để vào lại internet nha mọi người.
Ribushela, meanwhile, we are waiting for Mr. Chang Nhân. Do you have any thing that you want to say to us or to our class? Chào mọi người, mình trong trong thời gian chờ đợi anh phiên dịch á, thì mình có hỏi thầy là thầy có muốn dặn dò lớp mình cái gì hay không, hay là mình có muốn hay là mình có những cái câu hỏi gì hoặc là những cái gì mình cần nói với thầy không, thì các bạn có thể mở mic lên và các bạn nói chuyện với thầy trong lúc thời gian chờ đợi ha. Okay, everybody should chanting the Vajra Guru, okay? Until the Mr. Translator coming, and so we should chanting the Vajra Guru, okay? Bây giờ mình hãy cùng với thầy tụng chú của ngài Liên Hoa Sinh trong cái thời gian của mình chờ đợi anh phiên dịch nha mọi người. Dạ, yes, Ribushela, you can start. Om Vajra Guru Brahma Sinde, Guru Brahma Sinde, Om Vajra 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 Guru Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om Brahma Sinde, Om Vajra Guru 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 Brahma Sinde. Om Vajra Guru Brahma Sinde, 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 Om Vajra Guru Om Vajra Guru Brahma Sinde, 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 Om Vajra Guru Brahma Sinde. Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om Vajra Guru Brahma Sinde. Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om Vajra Guru Brahma Sinde, Om
Om Bazara Guru Brahmasade, Om Bazara Guru Brahmasade, Om Bazara Guru Brahmasade, Om Zade, Om Om Bazara Guru Brahmasade, Om Bazara Guru Brahmasade, Om Bazara Guru Brahmasade, Engiwande, Yudanda Ujela Runendroa Chikama Salangambaraisho. Okay, I hope everybody is join in the class. You are also, and then Mr. Wigan have already attending in class. Yes, Rinpoche. Hello, good evenings. Yes. Venerable Mr. Ujanla, how are you? Yeah, I'm good. Today my place they cut the electricity, so I was late. Yeah, they cut suddenly they cut the electricity. Just yeah. just on now. Okay, it's okay. Don't worry. Are you so busy? Okay, we are let go for today topic, Okay. and we are going to today topic is especially three depicted of our vessel, and especially we are everybody when we are going to practice learning, readings, listen, contemplate, and meditate, learning. And that times always we should to go back inside our mind and look at we self in mind. Hy vọng là mọi người đã vào lớp đông đủ. Thì chủ đề ngày hôm nay rất là đặc biệt và đây là những điều mà chúng ta cần phải đào sâu về văn, tư và tu để chúng ta có thể thực sự hướng tâm vào trong, chúng ta quan sát được tâm mình. So, especially spiritual Vajrayana Dharma practices depend our mind. That is why, first of all, we must stable our mind, and that is very important. Nhìn chung thì pháp hành Kim Cang Thừa sẽ dựa vào tâm, cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là các pháp hành Kim Cang Thừa sẽ lấy tâm làm chủ đạo, nên là tâm rất là quan trọng. Anyway, from a human being or belong to the three evils and hatred and ignorance, or part of the prophecy, and our virtue path certainties belong to the bodhisattva, which is not known to be born of the three perception. Tuy nhiên là bởi do chúng sinh và đặc biệt là loài người của chúng ta luôn luôn nằm trong vòng chi phối và kềm tỏa của ba độc là tham, sân và si. Cho nên là hiện tại thì cái việc mà chúng ta có thể tiến trên đạo lộ của một bậc Bồ Tát thì nó không phải là một điều dễ dàng gì đối với chúng ta. Nó không phải là một điều dễ dàng với chúng ta vào thời điểm hiện tại.
if we naturally our emotional have the obligated mind and partiality, ignorance, the hatred, jealousy, and ego. If we feel like that, but for that motivate, we need to apply the alternate with the philosophy and solution. Okay. Khi mà chúng ta nói về những phiền não của mình, chẳng hạn như tham, sân và si, và đặc biệt là tà kiến, khi mà chúng ta cho rằng là có một cái tôi đang hiện hữu, thì tất cả những cái phiền não, tất cả những cái tà kiến này chỉ có thể được tìm thấy giải pháp ở trong nền giáo lý của Đức Phật. So we are anytime without and any ignorance, without that's hatred, without and virtue, and that's a neutral one of the part of the prophecy emotional. But that time is we always they feel and rising the impermanence. And after only we are arising and feel impermanence, not enough that, and that time is we effortly to do activeness for success of virtue and meditate and good activities. Khi mà chúng ta thấy những cái lúc nào mà trong tâm của chúng ta vắng mặt tham, sân và si, thì lúc đó tâm của chúng ta nó sẽ ở trong một trạng thái được gọi là trạng thái bình lặng. Và mỗi khi mà các cái phiền não này khởi lên, chẳng hạn như là tham hoặc là sân hoặc là si khởi lên, thì chúng ta trước tiên chúng ta hãy đưa tâm của chúng ta về cái công phu thiền quán về vô thường. Có nghĩa là lúc đó ngay lập tức khi mà tham hoặc là sân nổi lên thì chúng ta nghĩ về vô thường. Tuy nhiên là nếu mà chỉ nghĩ về vô thường thôi thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải tác ý. Tác ý ở đây có nghĩa là chúng ta điều hướng cái tâm của chúng ta hướng về những điều thiện, gọi là hướng thiện cho tâm của mình. In the world, more than certain being and the emotional life without progress virtue and without feel and positive, without feel and energetic our life, how to we motivate, how to we improving that not understanding too much ignorantly between 100%, 75% is just the elusive deed sentient being in the world. Ở trong thế giới này thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều hữu tình chúng sinh chất chứa trong lòng rất là nhiều phiền não. Và khi mà họ chất chứa những cái phiền não như vậy thì cái đời sống của họ không thể nào là một đời sống hướng thiện, không thể nào là một đời sống hướng thượng được. Và tất cả những điều này là do họ không hiểu về vô thường. Nếu như mà chúng ta lấy cái dân số thế giới và chúng ta chia phần trăm ra thì đâu đó tối thiểu thì cũng phải là 75% hữu tình chúng sinh trong thế gian này lúc nào thương trực là sống với sự mê lầm. And between the human being societies in the world, 15% is prophecy centered being. Rinpoche, can you repeat that? Yeah, between that,
the 25% the less, the 20% the 25% the between 15% is the too much and the neutral, just like prophecy and have not anything the negative. Thì chúng ta thấy là trong số mà 25% còn lại thì chúng ta sẽ thấy là đâu đó có khoảng là 15% con người là sẽ có được một cái đời sống gọi là hướng thiện. So then only 10% is there with the precious and great opportunity with the humans the jewels the life, and that's the rising bodhisattva and the success accumulation virtue merit with the together between under the three jewels the blessings the corporate. Và trong số 15% hiếm hoi này của hữu tình chúng sinh thì chỉ có đâu đó khoảng 10% là được sinh ra làm người, và đó hầu hết là các bậc Bồ Tát có đời sống hướng thiện và hướng thượng, là những vị có những cái kết nối rất là sâu dày đối với lại Tam Bảo. So we are this present life. We most important in equally they practice the positive activities, and the most important understanding the valuable preciousness of human life. 100% between 100%, 75% is the with and ignorance, jealousy, and partiality. That is a too much and obligate sentence. Only and then the 15% is prophecy, and between that the 10% on preciousness, the human beings a great opportunity. But we are now under the 10% the human beings a great opportunity. That time is we shouldn't waste this great opportunity. Always very actively attention to the positive activities, the success, the virtue, merit. That is a great our to our life is benefit with both life. Khi chúng ta có một đời người quý báu thì cái bổn phận của chúng ta là sống hướng thiện, và chúng ta phải hiểu rất là rõ về giá trị của đời người quý báu này. Cái đời người quý báu này được gọi là rất là hiếm có, khó được. Thì giống như lúc nãy thầy có phân tích cho chúng ta, trong tất cả hữu tình chúng sinh thì hết 75% hữu tình chúng sinh là đã sống với bất thiện rồi. Có nghĩa là 75% hữu tình chúng sinh là chỉ có chìm đắm trong tham, sân và si thôi. Và trong số những phần trăm còn lại thì chỉ có 15% là hướng thiện và 10% được sinh ra làm người. Thì chúng ta thấy được cái con số này nó vô cùng ít, nó rất là ít. Cho nên việc mà chúng ta sinh ra làm người là đây là một cái cơ duyên hiếm có. Và đã có được cái cơ duyên này rồi, như chúng ta ở đây, như tất cả những người chúng ta ở đây là những người đã được sinh làm người rồi, chúng ta đã nằm trong số những người có được cái cơ duyên hiếm có này, thì cái bổn phận của chúng ta là phải có một cái đời sống hướng thiện và hướng thượng. Thì có như vậy chúng ta mới sống một cuộc đời có ý nghĩa. So we are now very great opportunity, and so between 100% there, only 10% the between human being society, then the great opportunity. So there's human life. That time is we always take to focus concentration and with our Nestle, and we improve our life with virtue
and merit and accumulation, and that is also how to progress that virtue merit, and that only we are the take to focusly and content and practice the Buddha philosophy. Buddha philosophy is just like Geva. Geva means how much we are motivated and that much we benefit to other sentient being, and that's feeling is just like Geva. Okay. Như vậy giờ đây chúng ta đã có một cái cơ duyên vô cùng hiếm có, đó là chúng ta được sinh ra làm người. Nhắc lại là cái con số chỉ đâu đó khoảng có 10% của tình chúng sinh được sinh ra làm người mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là thân người của chúng ta là vô cùng là hiếm có, rất là khó để có thể đạt được. Thì với cái thân người này chúng ta có một cái bổn phận là chúng ta cần phải sống chánh niệm và hướng thiện, tạo lập ra các công đức. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể tạo lập ra các cái công đức một cách đúng đắn được, một cách chân chính được? Đó là khi chúng ta sống chánh niệm với sự hiểu biết về Phật Pháp. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là Phật Pháp chính là nền tảng của thiện đức, mà ở trong tiếng Tạng là chữ Gewa, có nghĩa là thiện đức. Chỉ với Phật Pháp thì chúng ta mới có thể phát triển được thiện đức mà thôi. Hay nói cách khác, chỉ với Phật Pháp thì chúng ta mới có một đời sống hướng thiện chân chính. The Gevi Tokpa Kepra Chengi Gune Nyenche Gom Rup Chego Matok Chi Lunga Ni Chuna Chuchusu Dove Chetu Jubi Chomle Ralwe Mayin Chukpe Min Shetang Rangi Semni Yonso Dini Sange Temba Yin Sumba Le Lunga Ki Chuchul Na Dini Sange Temba Yin Masumbe. Like we are affected only that the subduing or reduce our mind, and from that natural and the pure and the supreme mind through, and so we the content of pure supreme view, and from thence arising the too much the unlimited the manifestation to benefit to other service, and that is only one dependence supreme with awareness mind. The awareness supreme awareness mind is then we can arising only one virtue and merit reason. Okay. Ở đây cái đoạn tiếng Tạng mà thầy vừa đọc nó cho chúng ta một cái ý niệm về việc điều phục tâm hay là tu dưỡng tâm của mình. Tu dưỡng tâm có nghĩa là chúng ta sống với cái tâm chân thật của mình, sống với chân tâm. Nhờ việc chúng ta sống với chân tâm thì chúng ta sẽ phát triển được chánh tri kiến, và nhờ nương vào trong chánh tri kiến chúng ta mới có thể làm lợi lạc cho hữu tình chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là thiện đức nó phải đến từ một đời sống chánh niệm và tỉnh giác. Chỉ khi nào chúng ta có đời sống chánh niệm và tỉnh giác thì lúc đó chúng ta mới thực sự hướng về những điều thiện đức. And we are especially take to focus arising the bodhicitta, compassion, love. From thence, the compassion, love is not arising for ourselves. The compassion, love is we arising for other sufferings. They reduce the for other suffering. That is the compassion. By that's the compassion and love, bodhicitta arising, and that person and meditate and listen or learning and practice, contemplating. Any time there is too much improving and virtue and merit. Otherwise,
only we are take to the focus our speech and external our organ, not to benefit. That is instead of Buddha have not said, and speech and the action only not to the Buddha Dharma. Especially and arising the bodhicitta, compassion, love, and joyful, and equality for other centered being. And then that is a person we have and Sangye, Buddha, and religious and Buddha path. The Buddha has said like that philosophy. Okay. Có một cái điểm quan trọng ở đây đối với chúng ta mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ, đó chính là trưởng dưỡng lòng từ bi và trưởng dưỡng Bồ Đề tâm. Khi mà mình nói về lòng từ bi thì không bao giờ là mình nói mình từ bi với mình. Cái lòng từ bi của chúng ta cần phải được rộng mở, cần phải được trưởng dưỡng, hướng về hữu tình chúng sinh. Đó là lúc nào trong tâm khảm của chúng ta cũng ước nguyện chúng sinh hữu tình được an vui và xa lìa khổ đau. Thì chỉ khi nào mà chúng ta huân tập cho cái ước nguyện này ngày một lớn lên, lớn mạnh lên, thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có cái căn bản, cái nền tảng để chúng ta phát triển về Bồ Đề tâm. Thì chúng ta cần phải lấy đây làm cái nền tảng, gọi là lấy đây làm cái nền tảng tu học. Đây là cái nền tảng của văn tư tu, thì chúng ta mới có hy vọng chứng đạo. Còn nếu như ngược lại, chúng ta tu học nhưng mà cái tâm của chúng ta lại là một cái tâm vị kỷ, có nghĩa là một cái tâm chỉ biết cho bản thân mình thôi, chỉ nghĩ cho lợi ích của mình hoặc là đề cao cái lợi ích của bản thân mình, thì với một cái tâm vị kỷ như vậy thì chúng ta không thể nào tự gọi mình là người con Phật chân chính được. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái lịch sử của Đức Thế Tôn, mà chúng ta sẽ thấy rằng là Thế Tôn Ngài không có tu học như vậy. Ngài không bao giờ Ngài tu học với một cái tâm vị kỷ cả. Thì làm sao ngày nay chúng ta nhận mình là con Phật thì chúng ta lại đi ngược lại với Ngài được. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái nền tảng tu học của chúng ta là vị tha nhân, tức là vì hữu tình chúng sinh. Với một cái nền tảng tu học vị tha nhân thì chúng ta mới có thể trưởng dưỡng được lòng từ bi, rồi từ đó trưởng dưỡng được Bồ Đề tâm và mới có hy vọng chứng đạo được. Chunam thamche yule chung teju tejin shikpesun yula gopa kaimba dine sangye temba. That is every phenomena and religious and positive and negative arising from our mind. And that's gu means the cost. Cost is coming from the reason. They, without reason, they have not cost. Without the cause, they have not any result. That is why that good result and need to the good cause. And the suffering result, they have already and putting the negatives the seed. That is why we are mostly understanding in our present life suffering reason is past lives and negative activities the cause, and that result reasoning result is this life very suffering. Ở đây thầy đọc một đoạn tiếng Tạng, nó có nghĩa là thiện ác đều từ tâm, mọi sự nương tâm khởi. Thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận rằng là nếu như mà không có nhân thì sẽ chẳng có quả. Và nếu như chúng ta không thấy có quả thì chứng tỏ là không có nhân. Tức là cái gì nó cũng như vậy hết, nhân và quả phải tương ứng với nhau. Chúng ta không thể nào nói bâng quơ về một cái niềm vui hay một cái nỗi khổ được. Một cái niềm vui nó phải có nhân khởi của niềm vui, và ngược lại một cái nỗi khổ nó cũng phải có nhân khởi của cái nỗi khổ đó. Do đó giả sử như trong cái cuộc đời này của chúng ta chịu rất nhiều những cái nỗi niềm, rất là những cái nỗi thống khổ, thì chúng ta phải ý thức là người con Phật, chúng ta phải ý thức là do các đời trước chúng ta không có khéo tu, chúng ta tạo lập ra rất nhiều nghiệp bất thiện, cho nên ngày nay khi mà các cái nhân ấy đã chín mùi thì chúng ta phải lãnh chịu những cái thống khổ đó. Dipa chiyang micha jingyewa punsun sobraj rangi semni yonso dini sangye tembai.
the Dikpa means the negative activities and the negative emotional through we do and negative action, negative thought, negative speech, feeling, everything is the Dikpa. And under the 10 non-virtue, that is a Dikpa. That is a 10 non-virtue is that we almost need to controlling, and so we need to avoid, we need to practice. That's almost the two subject. That is for that so we apply the Buddha philosophy. Câu kệ tiếng Tạng mà thầy vừa đọc có nghĩa là không làm các điều ác, năng làm mọi việc lành, tâm ý khéo dừng lặng là lời chư Phật dạy. Thì điều ác ở đây là gì? Điều ác là những điều bất thiện ở nơi thân, khẩu và ý. Thì khi mà chúng ta gom tụ những cái bất thiện này thì tự chung chúng ta sẽ có 10 bất thiện nghiệp, tức là 10 nghiệp bất thiện ở nơi thân, khẩu và ý của chúng ta. Thì đây là những thứ mà chúng ta phải hiểu, phải biết, phải ý thức và tránh xa. Làm thế nào chúng ta tránh xa được? Thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết về Phật Pháp để mà từ đó chúng ta sẽ tránh xa được 10 điều bất thiện. And that non-10 virtues that replace we otherwise the focusly concentrationally our lives whole life is practice and flow and contemplating and between 10 virtue. That is the dharma. Và khi mà chúng ta nỗ lực để chúng ta không tạo tác 10 điều bất thiện thì một mặt chúng ta sẽ tránh xa 10 điều bất thiện. Và mặt khác chúng ta phải nỗ lực trui rèn và tạo lập các công đức thông qua việc chúng ta thực hiện 10 thiện nghiệp. Thì đó chính là giáo pháp của Đức Phật. Then the 10 virtue is the Gyewa, Dikpa Chiang Micha Sing. Then Dikpa means the non-10 virtue, and Gyewa means that's a non-10 virtue replace and 10 virtue practice, and that is a Gyewa. Dikpa Chiang Micha Sing, Gyewa Phonson Soprasho. Then so they avoid the 10 virtue, that is a, and they avoid the 10 virtue and avoid the non-10 virtue. That is the discipline. In the lives, the whole lives, very effortfully, patiently, we practice that's the 10 virtue, and so automatically our life is stable and sort of very happiness and peace and joyful. We can sort of maintain. But we apply the Buddha philosophy and Buddha the Dharma path. Thì ở đây chúng ta cần phải phân định rất rõ là các điều ác và các việc lành. Các điều ác ở trong tiếng Tạng gọi là Dikpa, có nghĩa là bất thiện nghiệp, và ngược lại những việc lành, những việc thiện thì được gọi là Gyewa, là thiện đức. Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta cần phải tránh xa 10, nỗ lực hết sức mình để tránh xa 10 việc bất thiện và nỗ lực hết sức mình để làm 10 điều thiện lành. Và Đức Phật gọi chung đó là giới. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta có thể tránh xa tất cả những điều ác và làm được tất cả mọi việc lành thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một đời sống an vui. Và cái đời sống an vui đó của chúng ta được xây dựng trên nền tảng hiểu biết về Phật Pháp. So that is all the negatives, the emotional through how most arising the negative activities, that's a control and reducing and then cleaning. From then otherwise that replace we practice the positive activities, and that is through we are arising to most improving and virtue and merit, and that through we are so our mind is samadhi, the very stable happiness, peace, satisfaction, and in these lives we are already maintained satisfaction lives. That's in this life satisfaction, and that's really immortal life. Okay. Ở đây chúng ta cần phải hiểu tất cả mọi phiền não sẽ là nguồn cơn của những nghiệp bất thiện.
Cho nên là một khi mà tâm của chúng ta không còn chất chứa những phiền não thì tự nhiên cái tâm thức này của chúng ta nó sẽ muốn hướng đến những điều thiện và chúng ta sẽ thực sự sống thiện. Và một khi mà tâm thức của chúng ta đã hướng đến điều thiện và chúng ta đã là những người sống thiện rồi thì chúng ta sống trong cái cuộc đời này, chúng ta không có sống với sự lo lắng, không có sống với sự bồn chồn, không có sống với sự khổ sở, và tâm chúng ta sẽ được định. Thì ở đây sẽ là sự xuất hiện của định. In the preciousness of the human life, satisfaction is the method is the only one that Buddha philosophy and that's the controlling our minds is stable, and through that, and we practice the 10 virtue, and from then we can success the satisfaction. Otherwise, no chance that's only we too much access to our parent, family, society, property, any phenomenon too much we attachment. From then we cannot satisfaction. So that is also just like suffering, and one of the suffering reason. That is also for the timing supporter, not a permanent solution, not permanent our guidance. That's a permanent solution, permanent guidance is only one 10 virtue, and 10 virtue is the Buddha philosophy and Buddha disciple, Buddha teachings in inside completely short word 10 virtue. Trong cái đời người quý báu này của chúng ta, nhờ nương tựa vào Phật Pháp, chúng ta sẽ tránh các việc ác, nỗ lực làm các việc lành, và đặc biệt là có thể khéo điều phục tâm. Và nếu như mà chúng ta có thể làm được những việc này, tức là tránh các việc ác, làm các việc lành và khéo điều phục tâm, thì tự nhiên đời sống của chúng ta sẽ là một đời sống tự tại, và các mối quan hệ của chúng ta đối với cha mẹ, đối với đồng nghiệp, đối với tất cả mọi sự vật hiện tượng, nó sẽ luôn luôn có sự hiện diện của hài lòng. Và ngược lại, nếu mà chúng ta trong các mối quan hệ với cha mẹ, với đồng nghiệp, với tất cả mọi sự vật hiện tượng mà luôn luôn có sự hiện diện của chấp trước, nghĩa là chúng ta sống với chấp niệm, thì chắc chắn chúng ta không bao giờ chúng ta có thể thấy được hài lòng. Cho nên là Đức Thế Tôn Ngài thấy rõ điều này, và Ngài nói với chúng ta rằng là chúng ta nên tránh xa 10 điều bất thiện và nỗ lực làm 10 điều thiện lành. Và thêm một điểm nữa là khéo điều phục tâm mình, thì chắc chắn là đời sống của chúng ta sẽ là một đời sống luôn luôn có sự hài lòng. Đây chính là điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. And under the 10 virtue, 10 the perfection of paramita, 10 perfection paramita is including the 10 virtue. And the 84,000 Buddha speech skanda is including the 10 virtue. And every the Buddha teaching is completely including the 10 virtue. And if we success practice in confidently the 10 virtue, and then from then progress Buddha Dharma, shape Buddha Dharma, and help Buddha Dharma, supporting Buddha Dharma, only one dependence, the 10 virtue. Okay? Khi mà chúng ta gom 10 điều thiện này thì chúng ta sẽ gom lại thành 6 ba la mật, gọi là lục độ ba la mật. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng là tất cả 8 muôn 4.000 pháp môn Phật dạy đều được chứa đựng trong 10 thiện nghiệp này. Và nếu như mà bản thân chúng ta có sự tu dưỡng đối với lại 10 thiện nghiệp này, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng là mình đang tiến tu trên đạo lộ. Bởi vì những cái thời điểm mà chúng ta tu dưỡng trong 10 thiện nghiệp thì đó là lúc mà chúng ta tu học Phật Pháp, đó là lúc mà chúng ta xiển dương Phật Pháp, đó là lúc mà chúng ta hộ trì Phật Pháp. So, we are
That is two most powerful and precious human beings alive, and that times we how to possible our this very too powerful and the preciousness of human beings lives this in this present life. That is also many long times the beyond lifetime from that lifetimes we are from body speech mind and that we are maintains the discipline, we are maintains the 10 virtue under the there's positive activities, and then very well pray. That recently we are the perfectly and supreme human beings lives we have find at this time. Chúng ta cần phải ý thức được sự hiếm có của thân người này và phải biết quý trọng thân người mà chúng ta đã có. Thì tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta lại cần phải quý trọng cái thân người hiếm có khó được này? Chúng ta phải hiểu rằng là thân người này của chúng ta nó không tự nhiên xuất hiện hoặc là nó vô tình xuất hiện, mà là trong rất nhiều những cái kiếp quá khứ chúng ta đã có sự tu dưỡng nơi thân khẩu ý của chúng ta. Thân khẩu ý của chúng ta đã sống thiện, đã hướng thiện, và nhờ chúng ta có sự tu dưỡng thân khẩu và ý trong thiện đức thì chúng ta tạo lập được một lượng công đức vô cùng lớn, và khi mà những công đức này đã chín mùi thì nó sẽ kết tinh lại thành thân người quý báu này của chúng ta. So that is the great opportunity fulfill a lifetime, and we must feel do not waste without simply meaningless life. And in this lifetimes we are the two most excitedly interesting to the great opportunity lives improving. Great opportunity lives the only one they take to focus with the teaching. So we are now rangre chue nyin bi khon nam yang ji desik nyingbu ten milu rmu che ken giwi shenyin thap dei damngak ki simbe maung bi sangye indes. So now we are also the devotees, disciples, all the Buddha follower. We naturally have the Buddha nature, and that's our form is the pipe organ is a great opportunity and precious jewels of human life. And that is a life is we are already connected and joined and blessing the root and qualified guru. And that is the three quality and signs is the very great opportunities they sign. So that times that is method we are they receive the teaching, and that's a powerful teaching. The teaching is the Vajrayana traditional and blessingful, powerful, and so that is the teaching is that we receive, and that naturally will we becoming and the natural Buddha. We must feel that's a grace, okay? Cho nên là chúng ta phải ý thức được là khi mà chúng ta đã sinh ra làm người thì đây là một cái cơ duyên vô cùng hy hữu. Mà đã có một cái cơ duyên hy hữu đến tay mình rồi thì chúng ta không thể nào phí phạm vào những điều vô nghĩa được. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng là cuộc đời này của chúng ta là vô cùng quý giá. Cho nên là để sống cho thật ý nghĩa thì không gì hơn là chúng ta hướng về Phật Pháp, chúng ta sống theo Phật Pháp. Chúng ta là người con Phật thì đầu tiên là chúng ta phải ý thức được là mình có Phật tánh. Chúng ta là con Phật thì đầu tiên là phải ý thức chúng ta có Phật tánh.
Cái thứ hai là chúng ta được sống trong một cái thân người với 5 giác quan đầy đủ, gọi là ngũ căn đầy đủ viên mãn. Và thứ ba là chúng ta đã có cơ duyên được gặp bậc thầy chân chính rồi. Thì thực ra thành thật mà nói, đây là ba cái điều vô cùng hiếm có, khó được, là ba dấu hiệu bất khả tư nghị của một cái công đức vô cùng lớn. Thì với những điều này đó, nó đưa đến cho chúng ta một cái trọng trách thọ nhận giáo lý, tiếp thu giáo lý, đặc biệt là giáo lý mật thừa vô cùng siêu việt, để chúng ta có thể thực sự trực nhận được Phật tánh. Đây là có thể gọi là cái trách nhiệm của chúng ta. So, and cause and signal, cause and sign. From that two reasonly, we are semchen namni sangye ni wenjang lupur timetri tima desal sangye ngo. A cause and the signal, that two quality, that two kind of action through, and we are really descendant beings with who have with a sense and a form together. That is instead of naturally Buddha. But in the presence and suddenly and obligate and emotional, obligates the ignorance, obligates the desires, five the desire. Through that's a natural Buddha nature is covered just like sun covering the clouding. Buddha nature everybody Buddha nature have, but there we covering the from desire, emotional disease and sin thorough, and but we are now practice the Buddha philosophy and Vajrayana traditional the practice. That's mean we are all the emotional sin or desire is the cleaning is the one of the ultimate. But that is all the sin, emotional and the desires, the cleanings, and we are natural Buddha. But Buddha is not outer. Buddha is our mind conscience. If we is arising the bodhisattva, compassion, love, joyful, naturally Buddha there. If we is they arising the negative thought, negative activities to do, that's naturally that's a sinful and evil. Okay, so evil is our mind and Buddha is our mind. But the two things is very important to understand. From thence the happiness and suffering to everything is we self maintain. Okay. Ở đây khi mà thầy nói cho chúng ta biết rằng là chúng ta có Phật tánh, thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là chúng ta có nhân thành Phật, và cái thứ hai là chúng ta có giác quan đầy đủ. Thì đây là những dấu hiệu hy hữu của thân người. Chúng ta có giác quan đầy đủ. Tuy nhiên là mặc dù là chúng ta có nhân thành Phật, mặc dù là chúng ta có Phật tánh, tuy nhiên là theo cái gọi là cái khuynh hướng chung của hữu tình chúng sinh phàm phu á, thì chúng ta thường là chúng ta sẽ luôn luôn sống với phiền não, mà dưới bao nhiêu cái phiền não đó thì Phật tánh của chúng ta bị che mờ. Nghĩa là ở đây có một điểm mà chúng ta phải hiểu rõ, phải ý thức được là Phật tánh luôn luôn hiện diện với chúng ta. Tuy nhiên là dưới tầng tầng lớp lớp phiền não và nghiệp chướng thì chúng ta không sao có thể nhận ra được. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, khi mà phiền não và những nghiệp chướng này đã tiêu trừ rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ tự nhiên trực nhận được Phật tánh của mình. Hay nói cái khác, lúc đó thì chúng ta gọi là chứng đạo thành Phật. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Phật không có ở đâu đó ngoài kia. Phật là ngay đây với đầy đủ tất cả sự an nhiên, tự tại và hỷ lạc. Chẳng qua đối với phàm phu chúng ta ngày nay, do rất nhiều phiền não và nghiệp chướng che phủ mà chúng ta không nhận ra được thôi. Cho nên mới nói là tâm rất là quan trọng. Bởi vì cái tâm này là cái dẫn dắt chúng ta tạo lập ra các ác nghiệp.
chiêu cảm các nghiệp chướng, và cũng chính tâm này là nơi chúng ta trực nhận được Phật tánh. So we are practice the positive virtue activities, but that times that we have two quality of the action. But we most important to understand that's the two action. That times that we are they avoid the negative action and apply the positive action. That two thing is they naturally we are arising the from mind through. So we avoid to the action. That action is there to the notification sum chimatu mizin bangas, that is the avoid the action. That is the true affected and disturbing for improve the positive activities. For the enlightenment the way and to most disturbing, that is nochi kyonsum timatu, just like three of defected of the vessel, that is a two most disturb to our way. But that thing is that we must understanding and avoid that's the action. Khi mà chúng ta nói đến việc là tu dưỡng thiện đức thì chúng ta cần phải hiểu điều này. Nghĩa là một mặt thì chúng ta sẽ tránh xa điều ác, và một mặt thì chúng ta sẽ cố gắng làm việc lành. Có nghĩa là có một thứ chúng ta có những thứ chúng ta cần phải tránh, đó là bất thiện, và có những điều mà chúng ta cần phải làm, đó là thiện đức. Tuy nhiên là dù là làm ác hay làm thiện thì phải hiểu rằng tất cả đều do tâm khởi. Nghĩa là để mà một hành vi được tạo tác, để mà một hành vi được xuất hiện thì đầu tiên lúc nào cũng phải là do tâm. Mà đây là một cái nhận thức rất là quan trọng, rất là cần thiết để cho nếu như mà chúng ta thực sự muốn chứng đạo thành Phật thì chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những thiện ác của chúng ta đều kích hoạt ở nơi tâm của mình đầu tiên, nó đều khởi đầu tiên ở nơi tâm của mình. Cho nên cái việc mà chúng ta tu dưỡng đầu tiên hết là phải tu dưỡng ngay cái tâm của mình. The three incorrect way is for the listen teaching, for the meditate, for the any practice positive activities, too much disturbing in our way. That is why that is just like example. One first of all, just like vessels turned upside down, and second is vessels with a hole in its pot, and the vessels containing poison, just like pot is with poison. But that is the three action we have that's the three desire, and three is poison, and three is that two defected pot. We cannot pouring the water in that's the vessel. That is the only time wastage. Okay. Rinpoche, the second is what's that? The second Oh. point. Second is vessels with hole in it inside the pot. Ok. Nếu như mà Okay. chúng ta muốn tu tâm đúng để chúng ta có thể thực sự sống một cuộc đời thiện đức thì chúng ta phải hiểu rằng là cho dù là chúng ta là người làm thiện, chúng ta là người muốn làm thiện, muốn có một đời sống hướng thiện, và chúng ta muốn tránh xa điều ác, thì nó sẽ có 3 điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. 3 điều này được gọi là 3 điều bất cập ở nơi người tu. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe Pháp thì chúng ta là người nghe Pháp, hoặc là khi mà chúng ta làm việc thiện thì chúng ta là người làm cái việc thiện đó.
Thì dù là nghe pháp hay là làm việc thiện thì chúng ta đều có 3 điều bất cập mà chúng ta cần phải tránh xa, cần phải lưu tâm. Thứ nhất, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ nói về chuyện nghe pháp đi. Thì điểm bất cập thứ nhất của một người nghe pháp đó là người đó nghe pháp giống như là vật chứa úp lại, giống như là một cái thau hoặc là một cái chậu bị úp lại. Thì cho dù cái dòng pháp nó có chảy như thế nào đi chăng nữa, nó không thể nào rót vào trong cái vật chứa đó được. Và cái thứ hai là vật chứa không lành lặn. Vật chứa không lành lặn ở đây có nghĩa là ở bên trong á, đặc biệt là cái phần đáy của cái vật chứa này nó bị thủng lỗ, nó có một cái vết thủng, một cái sự không lành lặn. Thì cho dù cái dòng pháp nhũ nó có rót vào nhưng mà nó sẽ bị chảy đi mất. Thì đó là điểm bất cập thứ hai. Và điểm bất cập thứ ba là vật chứa có độc. Vật chứa có độc ở đây á, là gọi là tam độc, chẳng hạn như là có tham, giống như là một người nghe pháp với một cái tâm gọi là tham sân si chẳng hạn, hoặc là một người nghe pháp với tâm phiền não thì gọi là vật chứa có độc. Cho nên là đây là 3 trạng thái mà chúng ta gọi là 3 điều bất cập ở nơi một người nghe pháp, và chúng ta phải hiểu rộng ra ở nơi người tạo tác các việc lành thì sẽ luôn luôn có 3 điều bất cập này mà chúng ta phải lưu tâm. So that is 3 types of signal which have anybody, anyone have that 3 types of the signal, and that is person fortunately 100 years old, standing living the life, but that's 100 years and under the teacher, under the monastery, under the that practice the dharma, but that is cannot improve, cannot motivate, cannot the omniscience achievement. That is otherwise that is have the 3 disease with whom. Cho nên là đây là 3 cái trạng thái mà chúng ta cần phải lưu tâm, gọi là 3 điều bất cập mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và ở mỗi điều thì chúng ta sẽ thấy luôn luôn nó sẽ có một cái dấu hiệu để cho chúng ta tự mình quán xét. Thì thực ra ở những cái điều bất cập này nó nằm ở phía của người như chúng ta đây là những người tiếp nhận, chứ sẽ không nói đến việc là vị thầy hay là tăng đoàn hay là tu viện như thế nào, mà đang nói là cái cách mà chúng ta tự nhìn nhận bản thân mình, xem là chúng ta có giống như là một vật chứa đang bị úp lại hay không, xem là chúng ta có phải là một vật chứa không lành lặn hay không, hoặc là một vật chứa có chứa độc hay không. Thì cái này là 3 trạng thái mà chúng ta phải tự quán chiếu để xem mình có phải bị phạm vào một trong 3 điều bất cập này hay không. And as regard the 3 depicted of the containers, it is said, not paying attention is to be like the containers turned upside down, and not remembering is to be like containers with a hole in it, mixing what you hear with the mental obligation is not be like a container with the poisons inside the this 3 should be avoided. But that's 3 signals which we have, but that is a understanding and by the awareness through. If we have that signal, and then immediately we forget and avoid. That's very important. That is the awareness, the improving the effective who can help only from teacher teachings about that's reason, and then effective to the that's awareness, and that awareness through help to and for avoid that's 3 signal. But that is a teaching is only not general teaching. That is teaching is only
very supreme, omniscient Vajrayana traditional Buddhism teaching. So this is very important to our great opportunity times that we have the listening to this teaching, and that we keep the joyful and we keep it the proud our life. Okay. Thì ở đây nó sẽ có 3 trạng thái được diễn giải cho chúng ta. Trạng thái thứ nhất là trạng thái của một người nghe pháp nhưng mà lại không có sự tập trung, không có sự chú ý, thì người này sẽ giống như là cái vật chứa bị úp ngược lại. Và cái thứ hai là một người tuy nghe nhưng mà lại không nhớ một cái gì hết, tức là vào tay này ra tay kia, không nhớ một cái gì cả, thì sẽ giống như là một vật chứa bị thủng đáy. Và thứ ba là một cái tình trạng được gọi là nhầm lẫn, tức là râu ông này cắm cằm bà kia, tức là nghe pháp cũng có nhớ nhưng mà lại nhớ nhầm cái này sang cái kia, thì đó là vật chứa có độc. Thì đây là 3 cái trạng thái mà chúng ta cần phải tránh. Và 3 cái dấu hiệu này là 3 cái dấu hiệu để cho chúng ta tự xem xét lấy chính mình, xem mình có dính vào một trong 3 cái dấu hiệu này hay không. Chẳng hạn như khi mà mình nghe pháp đi, mình nghe giáo pháp, mình nghe thầy mình giảng, thì mình có tập trung không? Mình có tập trung lắng nghe thầy giảng không? Nếu như mà mình luôn luôn thấy rằng là mình có cái sự duy trì cái sự tập trung, thì mình sẽ được gọi là tránh được cái điều bất cập thứ nhất. Chúng ta phải hiểu rằng là những giáo pháp mà thầy đang trao truyền cho chúng ta, những giáo pháp mà thầy đang giảng cho chúng ta là một hệ giáo pháp của Kim Cương Thừa, là những giáo lý rất là cao siêu, không dễ gì để mà có thể lắng nghe được đâu, là một cái cơ duyên vô cùng hiếm có. Cho nên là đây là những cái điều mà chúng ta phải tự xét nơi mình với tư cách là người nghe pháp. So we are properly the concentrationally attention about the teaching, and then we are really we improve and benefit 3 lifetimes naturally this teaching. Nếu như mà chúng ta nghe pháp với sự tập trung và chú ý cần thiết, thì những cái lợi ích của chúng ta thu hoạch được nó thậm chí có thể nới rộng ra đến cả 3 đời. And then not only listen, and then not keeping, not thought, not contemplating, not that's improving, and not the convert our lives the negative the action, and that is not meaning. Còn nếu mà chúng ta nghe pháp nhưng mà chúng ta lại không có sự quán chiếu, không có sự ứng dụng, không có bất cứ một cái sự chuyển hóa nào trong cái đời sống tu tập của mình, thì những giáo lý chúng ta nghe được nó sẽ đã bị phí hoài, là vô nghĩa. If we properly listen, then to the perfection of the 6 parameter under the teaching, then we are keeping our memory, and always remember, and always the contemplating, and that focusly we are motivate our life, mind, and everything is the positive activities the way we lead, and then we are really to improve the valuable life. Hoặc là nếu như mà chúng ta lắng nghe giáo lý về 6 ba la mật, chúng ta lắng nghe giáo lý về lục độ ba la mật, và không chỉ lắng nghe, chúng ta còn đưa vào trong sự suy nghiệm, tư duy, quán chiếu, và đưa vào trong cái công phu tu tập của mình, trong công phu ứng dụng thực tiễn của mình, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thấy những cái sự chuyển biến tích cực trong đời sống của mình. Chúng ta sẽ sống hướng thiện hơn, và chúng ta sẽ làm ra nhiều việc lành hơn, chúng ta sẽ bớt làm những cái điều ác, và chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là tốt đẹp, một đời sống đầy ý nghĩa. So rangin navi shepa uljendu miyengbar chepi da tela tenne nyengu tetara manyena nu khapu pi tengdu chulukpa ta da te lu chotal do yejang chik chikyang rangi mitho. Just like we are attending the classroom,
but we are not attention, we are not excitedly and interestingly not concentration to this teaching, then just like uh, vessels turns upside down. That is only times the wastage. And second, 대tra 투위 최대양 골록당 톨로르 장내 일라 마동나 노샵돌도 쭈 찌점 루경 척주 메빠당 다데 최치점 년경 유톱도 꺼내 냠수 렌미시파. Second is just like that's how much that we have to receive their teaching, listen and receive to keeping the mind, and that is incorrect they listen, incorrectly listen to the teaching, and that is not keeping the our mental mind concept, and that is just like the vessels with a hole, and in it not keeping the nectar water. Then nectar water means the ritual teaching. The ritual teachings not benefit our minds, motivate, not develop our mind. That is not benefit. That only times the wastage from thence how much we listen, how much is we attention class, attending class and attention to teachings. That's no benefit. That's that reason is we have not, and they keeping the mind and not so that they are to arising and to benefit our life, our minds motivates. That our life and our minds motivates the ultimate is only on Buddha teaching. Okay. Cho nên ở đây chúng ta thấy thứ nhất là nếu như chúng ta vào lớp, chúng ta vào một buổi pháp thoại mà chúng ta lại không chú ý, chúng ta lại không tập trung, không hứng thú, không để tâm đến lời giảng, thì chúng ta sẽ giống y như là một cái vật chứa bị úp ngược. Thì lúc bấy giờ cái thời gian mà chúng ta dành cho lớp hoặc là thời gian dành cho buổi pháp thoại nó chỉ là bị gọi là phí phạm thời gian mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho dù chúng ta có nghe nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng mà chúng ta lại không chịu ghi nhớ, tức là nghe xong mà cho nó qua đi cũng chả có động lại bất cứ một cái gì, lại không chịu ghi nhớ, thì cái cách thức nghe pháp như vậy nó cũng chưa đúng. Lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ giống như là một vật chứa bị thủng đáy, và vật chứa mà thủng đáy rồi thì không thể nào giữ được dòng cam lộ pháp, và dòng cam lộ pháp không thể giúp gì cho chúng ta, bởi vì chúng ta không thể có được bất kỳ một cái sự chuyển biến nào nếu như mà chúng ta nghe cho đã rồi chúng ta không nhớ gì cả. Cho nên lúc bấy giờ thì cái sự nghe đó của chúng ta nó sẽ là vô ích. Do đó nếu như mà chúng ta muốn lợi lạc cho tâm thức của mình, lợi lạc cho cuộc đời của mình, thì khi chúng ta nghe pháp chúng ta phải có sự ghi nhớ. Điều này rất là quan trọng, chứ đừng bao giờ giống như là một vật chứa bị thủng đáy. If we listen to their rituals teaching, but we haven't keeping our mind concept, and then we cannot arising the idea, experience, how to motivate, how to they improve our lives stable. They cannot understanding the idea. Poor idea is we properly listen and properly keeping the mind, and then after we are remember this teaching, and then we are avoid the negative activities and they apply the positive activities from then ritual teaching. Nếu như mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta lại không chịu ghi nhớ
thì chúng ta không thể nào phát triển được sự nghiệm chứng của mình. Nghĩa là lúc bấy giờ giáo lý đối với chúng ta chỉ tồn tại dưới dạng là ý tưởng thôi, chứ nó không có cái cơ sở nào để nó phát triển được. Thì lúc bấy giờ thì chúng ta không thể nào có thể tiến sâu vào trong cái sự trải nghiệm thế nào gọi là bất thiện pháp, thế nào gọi là thiện pháp. Thì nếu như không có tăng cường cái sự trải nghiệm đó thì chúng ta không thể nào hiểu được là tại sao mình lại cần phải tránh các pháp bất thiện, và tại sao mình lại phải trui rèn trong thiện pháp. After then, we keeping the mind in the spiritual Buddha teaching, and even we listen and keeping that also, and for that we they reducing the our the obliterate mind and the six desire. If we cannot utilize that's the cleaning the six desire from the receive the teaching, and then we utilize the teaching the for the our group of the name and the group of the 8 different tribes the samsara will, and then for the good popular name, popular and the performance, popular and that's respected, popular that's for other sides respected. For that, we use the that's spiritual the teaching, and that's instead of too much wrong. Okay. Nếu như mà chúng ta nghe pháp và chúng ta có sự ghi nhớ thì lúc bấy giờ các độc của chúng ta sẽ giảm trừ. Và lúc đó chẳng hạn như là khi mà mình nghe pháp đi, mình nghe pháp và mình nhớ là thầy của mình nó giảng là 6 cái độc nó tên gì và nó có biểu hiện như thế nào. Khi mà chúng ta ghi nhớ được những điểm này á, thì khi mà những cái phiền não này xuất hiện thì là lập tức đối với là một người mà nghe pháp chú tâm và có sự ghi nhớ. Tất cả có đồ là cho hết vào cốp nha, đồ ăn, đồ giúp bạn cho hết vào cốp. Mình tắt mic đi ạ. Ai đang mở mic mình tắt mic giùm em với. Oh. Then even we they practice and teaching, listen the teaching and readings and meditate the reciting. That is only we are feel like the one popular modeler and idol. Then that is also just like poison. That is not the benefit our lives stable and mind is stable. From then the too much the suffering and difficult and disturbing in the stable life, freedom life. Khi mà chúng ta khởi lên những cái phiền não và chúng ta tự quán chiếu được là cái phiền não này nó là tham, nó là sân, nó là si vân vân như là thầy đã dạy cho mình, thì dần dần chúng ta sẽ có thể giảm trừ được những cái phiền não đó. Thì lúc bấy giờ có thể nói rằng là những cái ác đạo sẽ dần dần đóng lại đối với lại chúng ta. Cho nên là đó là cái lợi ích của việc chúng ta nghe pháp và chúng ta ghi nhớ. Tuy nhiên là chúng ta còn có một kiểu nghe pháp nữa. Thì cái kiểu nghe pháp này cũng có nghe, có sự tập trung nghe, có sự nhớ, tức là nghe nhớ. Nhưng mà cái nhớ về một cái động cơ bất tịnh, tức là mình nhớ vì tại sao mình lại nhớ. Tại vì mình nhớ để mà mình cầu danh, mình nhớ để mình cầu lợi, mình nhớ để người ta nể sợ mình nhớ để mình để lên mặt và thể hiện được với người khác. Thì cái kiểu nghe pháp này á, nó là một kiểu nghe pháp bị nhiễm độc. Mà một kiểu nghe pháp mà đã nhiễm độc rồi thì không thể nào có thể đưa đến lợi ích được. Con nằm ở dưới đi. Dưới này. So that is if we the spiritual the Buddha there's that is one of the
alternative to motivate life, but we are utilized that is the wrong side, and then that natural spiritual teachings, natural nectar. But if we feel wrong side, and then our the listen person is the container is like the poison container. If the Buddha teachings they naturally and supreme clean and nature, but they're putting the this one of the with poisoning container, and that's we are feel the naturally nature is mixing the with poisoning, and that from then we cannot understanding, we cannot realizing, we cannot recognize that that's a pure supreme nature. Okay. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Phật Pháp là con đường cao thượng. Nhưng nếu chúng ta dùng cái con đường cao thượng này sai cách thì lúc bây giờ thì không khác gì là chúng ta dùng độc cả. Hoặc là chúng ta có thể nhìn nhận Phật Pháp giống như là một dòng cam lồ thanh tịnh, nhưng mà chúng ta lại dùng cái cam lồ thanh tịnh này với tâm bất thiện, thì lúc bấy giờ cái dòng cam lồ thanh tịnh này đã bị nhiễm ô, nó sẽ không còn thanh tịnh nữa. Mà đã không còn là cam lộ thanh tịnh thì không thể nào đưa đến an lạc và hạnh phúc được. Cho nên đây là một cái điểm mà chúng ta phải hết sức lưu tâm. So just before I have the trees, just like between 100%, 75% is that's with obligate the mind, concepts, innocent sentient being. That means that is also that's a confusion, doubting, cannot recognize and nature, and cannot recognize to the poison. Then they elusive deeply utilized its preciousness of life. That is too much innocent. Okay. Như lúc nãy thầy có nói là 75% hữu tình chúng sinh thì gần như là lúc nào cũng sống với lại những cái ý niệm bất thiện. Thì đó là những cái chúng sinh vô minh, mê lầm. Đối với họ, họ không thể nào nhận biết được đâu là cam lộ và đâu là thuốc độc. Thì cho dù là 75% này có những người đã có được thân người rồi, thì họ cũng không thể nào có thể tận dụng được đời người này, sống một cách có ý nghĩa được. So this teaching is we need to very especially focusedly, concentrationally, and that's the reason is we need to keeping the mind and arising the experience. That is too most important. That is why we are always when practice and listen, learning, meditate, chanting. That time is that we are they feel the kind of the poor quality signal arising from our moment. Okay. Cho nên là đây là những cái điểm rất là đặc biệt, rất là đáng lưu tâm mà chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ để mà chúng ta gọi là luôn luôn quán chiếu lại bản thân mình và có cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì khi mà chúng ta biết cách vận dụng những điều này ở trong các cái công phu chẳng hạn như là văn, tư, tu hoặc là quán tưởng, trì niệm vân vân, mà chúng ta có cái sự lưu tâm như vậy và điều chỉnh cho phù hợp, thì lúc bấy giờ những cái việc mà chúng ta làm nó mới gọi là thuần được. So that's a kind of the pause, the moment and the quality signals we just like explain. So that is rangla nepi dushe kyor chao.
gewi shenyin la memba kebe dushe kyar chao chola menji dushe kyapar chao che nenden nyamsu lemba la ne nyewara tsawi dushe kyapar chao. That is the fourth point. That's the fourth point is the chola menji rangla nepi dushe kyapar chao. We feel that once that we are teaching and learn receiving that teaching, that time is that we selves feel we are desireful, in list. So we are very diseaseful patient. Okay, but what is the disease? That is very important to recognize. We are already very deeply diseased with we, but that disease is 6 desires. From 6 desires, they arising and generate 10 non-virtue activities. From then, life in life, we are almost to disease under the helpless suffering samsara. For remove from helpless suffering samsara, we are apply and this Buddha teaching is the medicine. Okay. Ở đây có 4 điều mà chúng ta cần phải lưu tâm nữa. Đó là thứ nhất là khi mà chúng ta thọ nhận giáo lý thì chúng ta phải thọ nhận với sự cầu thị, với sự hứng khởi, với sự mong mỏi. Tại sao chúng ta cần phải có sự cầu thị và mong mỏi? Là bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là mình là người có bệnh. Nếu mà chúng ta đặt câu hỏi là thế thì mình bị bệnh gì, thì đó câu trả lời sẽ là tâm bệnh. Là do tâm của chúng ta chìm đắm ở trong ngũ dục. Cái đời sống của chúng ta là một đời sống chìm đắm ở trong ngũ dục. Và chính bởi cái đời sống của chúng ta chìm đắm trong ngũ dục, cho nên là chúng ta tạo lập các cái nghiệp bất thiện, mà cụ thể đó chính là 10 nghiệp bất thiện. Và bởi do tạo lập được những cái nghiệp bất thiện như vậy, chúng ta đắm chìm trong khổ đau. Cho nên cái đầu tiên là mình cần, khi mà mình thọ nhận giáo lý, mình phải hiểu rằng là mình phải có sự cầu thị, cần phải có sự hứng khởi và mong mỏi, bởi vì mình ý thức được mình là bệnh nhân và Phật Pháp chính là thuốc để chữa bệnh. In human beings' life generate 444 the illness, disease. That's also and generate from 6 desire. The ignorance, hatred, jealousy, that is the 3 poison. From then, this another 3 thing is and jealousy, pride, miserliness. That's a 3 plus and 6 desire. The 6 desire is the 6 poisons for our lives, happiness, life, and disturbing too much poison. Too much that's they collapse the happiness, freedom. Too much that's we are. They recognize that's a 6 desire. That recognize the sense have already with human beings' life. Human beings means that's a 6 sense have the already. That 6 sense through we are recognized, react. That's a very important. Okay. Khi mà mình nhìn vào trong cái đời sống của nhân sinh đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có đâu đó là 444 loại bệnh. Thì 444 loại bệnh này sẽ phát sinh từ các loại gọi là độc, từ các cái phiền não trong tâm thức của chúng ta. Thì khi mà mình nói về các độc hay là các phiền não thì đại để là chúng ta sẽ có tam độc, gồm có tham,
Sơn và Si. Thì từ tam độc này sẽ phát sinh ra thêm các cái loại độc khác, chẳng hạn như là kiêu mạn, đố kỵ và tà kiến. Thì 6 cái loại độc này sẽ khiến cho cuộc đời của chúng ta khổ sở. Có thể nói rằng là không có bất kỳ một nghiệp bất thiện nào mà chúng sinh tàu lập lại vắng bóng của các loại độc này. Cho nên là chúng ta phải thấy được cái tai hại từ việc chúng ta chất chứa những cái phiền não, những cái độc như vậy ở trong tâm thức của mình. Bởi vì ngày nào mà chúng ta còn chất chứa những cái độc như vậy trong tâm thức của mình thì ngày đó chúng ta còn tạo lập ra các ác nghiệp và còn phải khổ sở. Đây là điều mà chúng ta phải lưu tâm. This disease is the in our lives permanent disease. For this disease, we cannot we cannot solve from the general doctor. We cannot solve from the generals, the high profession. We cannot they remove this the permanent disease and high general scientists. This is the only one Buddha, nature, and medicine through we can solve. That's the problem is solve solution only one Buddha teaching. Những cái loại tâm bệnh này chúng ta không thể nhờ cậy một bác sĩ bình thường để chữa được cho chúng ta. Kể cả cho dù ngày nay cái công nghệ y khoa nó đã phát triển đến mức rất là cao rồi. Nhưng mà có thể khẳng định là để mà chữa tâm bệnh thì khoa học bó tay. Chỉ có giáo pháp của Phật mới có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi những loại tâm bệnh này. Hay nói cách khác, để có thể chữa được những cái loại tâm bệnh này thì không gì hơn phải nương cậy vào trong giáo pháp của Đức Phật. So that's for that 444 disease, that's the medicine is Buddha have 84,000 teaching to Skanda for that's a solution. But that is a 84,000 Buddha the word, the Skanda, who can receive, who can the practice, who can refuse. That is only one 10% human beings can rejoice and refuse and believe and faith and respectedly can apply and practice, and then they can understand that is really nature medicine. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là 444 loại bệnh thì Đức Thế Tôn có thuốc chữa cho chúng ta, và đó là tại sao mà Ngài đã truyền dạy trong thế gian là 84.000 pháp môn, thì đó chính là những cái giải pháp cho chúng ta. Tuy nhiên là 84.000 pháp môn này đòi hỏi người thọ nhận phải có một cái sự tin cậy, có sự quy y là quay về nương tựa nơi Tam Bảo, có sự tin cậy, có sự xác quyết, có niềm tín thác. Bởi vì chỉ có một người mà có cái niềm, có sự quy y và có cái sự tin cậy, có niềm tín thác như vậy thì người đó mới chấp nhận 84.000 pháp môn này làm giải pháp cho mình chữa bệnh mà thôi. And between that, 84,000 Buddha teaching is the Skanda is that including particularly that's a Sutra, Tantra, Yantra. Three the quality including that's all the Skanda. Rinpoche, can you repeat the three categories? Yeah, that's a Sutra, Tantra, and Yantra. The Yantra means the Vajrayana. Thì khi là đố cứ Dongak. Dongak. Yes. Sutar, Do,
ngak is the tantra, and then from then practice to improve the power activities. That is yantar. Ok. Ừ. Khi mà chúng ta phân 8 môn 4 ngàn pháp môn này á, thì chúng ta có thể phân làm 3. Chúng ta có thể phân làm 3. Một phần được gọi là hiển giáo, một phần được gọi là mật giáo, và một phần được gọi là tối thượng mật. Tối thượng mật ở đây chúng ta có thể hiểu là khi mà chúng ta tu trì về hiển giáo và mật giáo rồi, thì sẽ đến một lúc nào đó chúng ta tiếp cận được, hoặc là chúng ta sẽ phát huy được cái công năng của hiển và mật, thì lúc bấy giờ chúng ta gọi là tối thượng, gọi là tối thượng thừa á. Thì chúng ta sẽ có 3 cách để chúng ta phân các cái 8 môn 4 ngàn pháp môn này, gồm hiển, mật và tối thượng. Then that's particularly, and that's including the sutra, tantra, yantar. So that's also including the dissolve love, kind mind, and compassion, and wisdom. That is including love, compassion, wisdom. Three kind of the result. Và khi mà That, chúng ta that mean that is the dharma. Và khi mà chúng ta tu trì thì nó sẽ đưa đến sự, khi mà chúng ta tu trì giáo pháp của Đức Phật như vậy thì sẽ đưa đến sự sung mãn về tâm từ, tâm bi và trí tuệ. Thì đây chính là 3 cái kết quả khi mà chúng ta tu trì giáo pháp của Đức Phật như thế. And that's a love, compassion, and the wisdom from which the reasoning they can effective. How to that's upgrade? How to that's and generate? That is a dependence to ethical discipline and meditate equipoise, and from thence including the short forms wisdom. Như vậy thì làm gọi là bằng cách nào thì chúng ta có thể làm sung mãn tâm từ, tâm bi và trí tuệ được? Thì câu trả lời đó là chúng ta cần phải thông qua nền tảng của giới, định và tuệ. Khi chúng ta tu trì giới, định và tuệ thì sẽ có thể làm sung mãn tâm từ, tâm bi và trí tuệ. That also who the effective, who persons generate that things. That is all the only 100% between 10% person can generate that. That is also and dependence our body, speech, mind. From thence can they cut or they maintain, not outer. Okay. Và loại người nào thì có thể làm sung mãn từ bi và trí tuệ được? Thì như lúc nãy thầy có nói đến một cái con số là 10% của tình chúng sinh đó, là những người mà có cái khả năng tu tập. Thì sẽ trong số 10% này thì sẽ có những người họ có thể vận dụng được giáo pháp để làm sung mãn tâm từ, tâm bi và trí tuệ. So that is very important to recognize and rejoice. That's a chula mingi dushi kyarcho. That is a Buddha teaching is respectfully, faithfully believe for to the really medicine nature for our the obligate that's a permanent disease. They describe powerful medicine is only one
discipline, meditate, and from thence wisdoms and the bright can cleaning that disease. Okay. Cho nên là chúng ta cần phải hoan hỷ và có niềm tín tâm, niềm tín thác nơi giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì nhắc lại một lần nữa, giáo pháp của Đức Phật là thuốc chữa tâm bệnh cho chúng ta. Khi mà chúng ta vận dụng giáo pháp của Đức Phật thông qua giới định và tuệ thì tâm bệnh của chúng ta sẽ dần dần thuyên giảm và cuối cùng là sẽ được chữa. If we they listen the teaching, and that is a too most very effortly and excitedly to feel that that's a too most important for human life. That method through we then expectationally we are receive that's a teaching, and that's a meanings how much to possible easily is possible to soon remove the from suffering samsara our life, and then enlightenment to freedom life. That's our initiative is the need to like that. Nếu như mà chúng ta nghe pháp với niềm hứng khởi, với sự mong mỏi, với một cái ý thức được giá trị của đời người này, thì dần dần chúng ta sẽ có thể thọ nhận được diệu pháp và thâm nhập được vào nghĩa lý của diệu pháp, thông hiểu được nghĩa lý của diệu pháp, để từ đó đời sống của chúng ta sẽ tự mình nhận ra là nó sẽ giảm dần những cái khổ đau, và cuối cùng những điều này sẽ đưa chúng ta đến với sự giải thoát. Thì đó là cái thái độ đúng của một người con Phật khi nghe pháp, có nghĩa là nghe pháp với niềm hứng khởi, với niềm mong mỏi, với ý thức được giá trị của đời người. So this is for the point of the solution is very important to the we are Buddha follower, practice to that's recognize that thing is very important, and that is one of the solution for receive the happiness life. Ở đây chúng ta thấy rằng là giải pháp mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta cần phải được hiện thực hóa thông qua thực tiễn hành trì của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đưa giáo pháp của Đức Phật vào trong thực tiễn hành trì thì chừng đó chúng ta mới nếm được vị giải thoát. So if we want to properly and attention to the teaching, practice, learning, meditate, reciting, pray, but sometimes too much disturbing. That disturb is we are just like we cannot recognize that, just like jealousy. Okay, that's with that have our minds obligate of the jealousy, and then we cannot right and cannot understand wrong, and cannot recognize the very high person, and cannot understand and the low person. That is a true monster. That's ego and jealousy. That is too much disturbing for happiness and freedom life. Trong cái quá trình mà chúng ta lắng nghe pháp thì mặc dù là chúng ta đang chuyên tâm, chúng ta đang tập trung, nhưng mà có đôi lúc bởi do cái khuynh hướng của phàm phu chúng ta mà nó sẽ đưa đến những cái trạng thái rất là khó chịu cho chúng ta. Chẳng như là tự nhiên mình đang nghe pháp vậy đó, cái tự nhiên mình khởi lên một cái ý niệm, khởi lên một cái niệm là đố kỵ, thì mình phải hiểu rằng là với cái niệm đố kỵ này thì sẽ không đưa đến sự hiểu đúng về giáo pháp cho mình. Bởi vì nếu như sự đố kỵ đã có mặt
mà không được khéo điều phục, thì lúc bây giờ cái sự đố kỵ này sẽ dẫn đường cho sự nghe pháp. Mà đã nghe pháp với cái tâm đố kỵ thì giáo pháp lúc này không còn là thuốc chữa bệnh nữa. So that is why Nyamme Takpo Rinpoche have to teach some word. Chue jindu machena chue ji lar nge song do. Just like Dharma practice is properly, and so we cannot go correctly. But if we practice and flow, and that's refuse the Dharma, and that's have the incorrectly and with the jealousy, and then only formality, then in fact we are going to that recently and hell realm. Tổ sư Gampopa ngài có nói một cái câu như sau, là nếu giáo pháp mà không phục vụ cho sự giải thoát thì giáo pháp đó, bản thân giáo pháp đó sẽ là nhân đọa lạc. Có nghĩa là cho dù là mình nghe pháp nhưng mà mình lại nghe pháp với, giống như ví dụ lúc nãy của thầy là mình nghe pháp với cái tâm đố kỵ, thì việc mà mình nghe pháp với cái tâm đố kỵ đó nó sẽ không đưa đến giải thoát cho mình, mà ngược lại nó sẽ là nhân đẩy mình xuống cõi thấp, cụ thể ở đây đó là địa ngục. So if we obligate of the mind, jealousy, permanent the hair, and then we are feel like we cannot believe, we cannot pay, generate arising the faith, and to the teacher, to the Buddha teaching, we cannot generate to the belief, and then that is method. How much are we teaching, listen, practice? That is always that is not benefit, not motivate. We are actually listen the Dharma for motivate and solve the that's our the jealousy, obligate, cleaning. Solution is we apply that's the teaching. Even we listen the teaching, but we not utilize the teaching meaning, and so we cannot the benefit in our life, and then we otherwise too much difficult and tension, depression, otherwise too much that problem create in life. Nếu như mà chúng ta bằng tâm đố kỵ mà chúng ta nghe pháp thì sẽ không bao giờ tồn tại sự tin tưởng. Có nghĩa là khi mà tâm đố kỵ có mặt thì cái đức tin của chúng ta nó sẽ không thể nào hiện diện được, và chúng ta sẽ không cảm thấy là chúng ta nên tin tưởng vào bậc thầy, chúng ta không cảm thấy là mình nên tin tưởng vào lời Phật dạy, sẽ không bao giờ có cái sự tin cậy một khi mà cái tâm đố kỵ nói riêng và cái phiền não nói chung có cái sự hiện diện ở nơi đó. Mà nếu như mà mình nghe pháp bằng phiền não, chẳng hạn như là bằng tâm đố kỵ đi, thì lúc bấy giờ cho dù là mình có nghe bao nhiêu hay là tu bao nhiêu pháp đi chăng nữa thì cái kết quả nó chỉ là vô ích mà thôi. Chúng ta phải hiểu rằng là cái mục tiêu nghe pháp của mình đó là chúng ta nghe để chúng ta áp dụng giáo pháp vào trong cái đời sống và trong cái thực tiễn hành trì của mình để tiêu trừ phiền não. Cái mục tiêu nó là như vậy. Chứ mà giờ đây chúng ta lại dùng phiền não để chúng ta nghe pháp, thì một khi mà chúng ta làm như vậy rồi thì cái chuyện giải thoát nó rất là xa vời đối với chúng ta. Đó là một mặt đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta sẽ tự mình nhận ra là một khi mà mình đã dùng phiền não nghe pháp thì cái cuộc đời chúng ta nó sẽ chỉ càng đau khổ hơn mà thôi, nó sẽ chỉ càng chiêu cảm thêm nhiều vấn đề hơn mà thôi. If we obligate of the jealousy have our mind, and from thence how much we practice the Dharma, that much they generate to ego and jealousy. From then
our mind thought action is to dominate, disrespect, and the believer. That is also we generate. That is too much disturbing and destroy human society between there to destroy happiness. Okay. Nếu như mà chúng ta nghe pháp, chúng ta tu học bằng tâm đố kỵ, thì lúc bấy giờ cho dù chúng ta có tu học bao nhiêu pháp đi chăng nữa, chúng ta sẽ không hề có thể thu hoạch được bất kỳ công đức nào, bởi vì chúng ta chỉ đang làm giàu thêm cho cái bản ngã của mình và chỉ tăng thêm sự đố kỵ trong thế gian thôi. Mà với những cái với cái tâm phiền não, với cái tâm đố kỵ đó thì chúng ta làm gì mà tin tưởng ai, chúng ta làm gì mà quy ngưỡng ai. Và với cái tâm đố kỵ này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là chúng ta chỉ tạo lập ra nhiều khổ đau hơn cho xã hội mà thôi, căn bản không hề có ích gì cả. If we applicate of the jealousy with our mind, then that times that we are feel just like teaching, learning, practice, reciting. That times that we are, they feel just like forfeit. One of the popular prophet, one of the popular job, and that's the selfish partiality, and that's the two most negatives the emotional generate, and the wrong view generate. From then, that is a practice the dharma that is not benefit, not motivate our life. Then the two must generate, obligate, negative emotional view, and then in this life we practice, listen, meditate, reciting too much, but that is not benefit our lives for freedom. And then that is the reasoning result is after we they reborn and hell realm, the hungry ghost realm. But we are applied the Buddha philosophy, dharma, practice, but remove the from hell realm and hungry ghost realm. But our attitude and method, we send to reborn in the a very extremely difficult suffering realm that depends self. That is why we must recognize our thinking, our mind position. Even our mind position not declared, not clearly that's understanding, then too much deeply and urgently to refuse the teacher, refuse the qualified guru, and from the guru blessing through the cleaning all the obliterates that the dirty emotional, and then slowly attractive to awareness, then can take to focus and recognize right and wrong. Okay. Nếu như mà chúng ta tu học bằng tâm đố kỵ thì lúc bấy giờ tất cả những việc tu học của chúng ta, tất cả những việc quán tưởng trì tụng vân vân của chúng ta, nó chỉ hướng đến lợi ích vị kỷ, nó chỉ hướng đến lợi ích cá nhân thôi. Chẳng hạn như là chúng ta tu học để chúng ta cầu một cái công việc nó tốt hơn, chúng ta tu học để chúng ta cầu một mức lương cao hơn vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta tu học với cái kiểu mà chỉ có cầu lợi cho bản thân mình á, thì chắc chắn rằng trong cuộc đời của chúng ta nó chỉ càng thêm phiền não thôi. Và không chỉ vậy, nó sẽ lây lan và nó sẽ làm phát triển những cái phiền não khác, chẳng hạn như là phát triển về tà kiến chẳng hạn. Tức là càng ngày chúng ta càng nhìn nhận sai vấn đề, tiếp cận sai vấn đề. Lúc ấy thì cái sự tu học của chúng ta nó không đưa đến cái lợi ích giải thoát,
mà nó chỉ tăng thêm phiền não, nó chỉ tăng thêm tà kiến thôi. Trong cái cuộc đời này của chúng ta cho dù là chúng ta nghe pháp và chúng ta tu học nó rất là dữ, nhưng mà rõ ràng là với một cái tâm thế sai, với một cái thái độ sai, thì cái cuộc đời này của chúng ta không bao giờ có thể thấy được sự giải thoát. Và rồi không ai hết mà chính chúng ta tự mở ra cái cánh cửa đọa lạc cho mình vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rõ ràng là bên ngoài chúng ta tu học Phật, nhưng mà tại sao chúng ta lại đọa lạc? Là bởi vì chúng ta tu học không chính đáng, chúng ta tu học không chân thật. Với một cái kiểu tu học không chân thật như vậy thì chúng ta chỉ có đọa lạc thôi. Cho nên cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta là phải luôn luôn quán chiếu tự tâm, xem là mình đang tu học với thái độ gì, với tâm thế nào. Và chúng ta cần tu học với sự quy ngưỡng bậc thầy, với sự buông bỏ cái tôi, với sự phân minh về đúng và sai. Thì đó mới là những cái tâm thế tu học đúng đắn. So the practice the spiritual Buddha teaching and listen. That times we must recognize we obliterate dirty emotional thinking. Very important. Namse rikpale ngajal tang ni mate tang tundu nyirwa minye tang shiru namyang nandu du kwe nyen pa tima yin shi patar. Just like that, the jealousy obliterate reasoning. We are feel like the teacher teaching the spiritual the Buddha teaching, but we feel same person, same human being. Just we feel like there's a jealousy, and the teacher is one of the basic, and I'm is all over the educated. Just feel like that's a jealousy, and that is a too much ego and too much the sinful. Chotang lama la chotang lama la matepa, and teacher and Buddha spiritual teaching, and that is without faith and respected and belief, that is too much and sinful. Chola Tunyir Mipa. Then Buddha teaching and the Buddha, they just like that solution of the all the disease in the sentient being, just we cannot recognize like that. And then just like we take to the bond take to the hearts are not interested to the bond, and they talk, we take to the grass, green grass to the dog cannot eating the grass, that's not interested. Same too, we are Buddha teachings is very important, but we cannot they interested, we cannot focus attention, and same to the hearts we take to the bond. That's not wise. Okay. Then same chirul number young. Then our minds focus take to amazing outer sight, and especially we are attending in the class any there, and but we are mind is already amazing outer. That is no benefit. Wongbo gonga nang du duatang. Then our five sense is including dissolve, then just like feel too much lazy, and that is not benefit. Chö thing ring takpa sokki kyowe kyowe timatu po di pangos. That is sometimes teaching class time is sometimes too late, sometimes over the time, that time is just like to pill is just like shit, pill is just like boring, feeling is just like lazy. That is too much
disturb our attractive our uh, positive energy. That is a too much that destroy our great opportunity, and for the able the improve the that's a opportunity the positive and grace in life. That is mean name is Timatuk. 6 quality of the dirty thought. Okay, without that cleaning, without that avoid, we cannot so that they improve the in life. Okay. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cần nghe Pháp với một tinh thần trách nhiệm. Chúng ta tự chịu trách nhiệm với chính mình. Đây là điều rất là quan trọng. Và chúng ta phải ý thức được rằng là nếu như chúng ta nghe Pháp với tâm phiền não, chẳng hạn như là tâm đố kỵ, thì nó sẽ chỉ đưa đến những cái bất lợi, những cái bất cập cho chúng ta thôi. Và nó sẽ dễ dàng khiến cho chúng ta phát triển tà kiến. Tà kiến kiểu gì? Tức là chúng ta nhìn thầy, nhìn Phật nhưng mà cảm giác như là không khác nhìn một phàm phu. Tức là trong mắt của chúng ta là dù là thầy hay là Phật thì cũng thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Và cái điều này đặc biệt sẽ ứng với một người mà thuộc dạng là có ăn, có học, có địa vị cao trong xã hội. Mà người này nghe Pháp bằng tâm phiền não, tâm đố kỵ, thì người này sẽ rất dễ nhìn thấy một ông thầy rất bình thường, rất tầm thường trong mắt mình. Lúc đó thì chúng ta nhìn thầy, chúng ta nhìn Phật, nhưng mà chúng ta không hề có bất cứ một chút gì là tôn kính. Chúng ta không hề có bất cứ một cái gì là tin cậy. Và hơn nữa, giáo pháp của Phật giống như lúc nãy thầy có nói, đó là thuốc chữa tâm bệnh. Nhưng mà bởi vì chúng ta nghe Pháp với phiền não, với tâm đố kỵ, thì cái thuốc chữa tâm bệnh này đối với chúng ta nó không hề có một chút giá trị nào. Giáo pháp của Phật đối với một mình không hề có chút giá trị nào. Giống như là một con chó thì nó chỉ thích xương thôi, bây giờ đưa cho nó một nắm cỏ thì nó rất là xem thường. Thì chúng ta cũng sẽ giống kiểu vậy. Vậy có bao giờ mà chúng ta thấy một con chó mà nó chê xương không? Kiểu như là nó không, do là nó không nhận được giá trị thì chắc chắn là nó sẽ chê thôi, là nó sẽ đi chọn những cái đầu ngọn cỏ. Thì đối với chúng ta cũng như vậy thôi. Chúng ta nghe Pháp mà nghe bằng cái tâm phiền não, chúng ta sẽ không thể nào thấy được cái giá trị của Pháp. Và đối với chúng ta, Pháp nó rất là tầm thường. Và lúc bấy giờ thì cái tâm của chúng ta nó chỉ hướng ra bên ngoài mà thôi. Có thể là chúng ta ngồi trong lớp, nhưng mà cái hồn của chúng ta thì nó bay nhảy khắp nơi. Rồi lúc đó thì 5 giác quan nó cảm thấy rất là rời rạc. Và đối với chúng ta, cái chuyện nghe Pháp này nó rất là vô ích. Rồi chúng ta sẽ tự thắc mắc là không biết khi nào lớp kết thúc nhỉ? Không biết là kết thúc sớm hay kết thúc muộn. Rồi chúng ta cảm thấy chán nản, chúng ta cảm thấy rất là phiền. Thì chúng ta thấy không, khi mà mình nghe Pháp với những cái phiền não thì nó chỉ phát triển thêm phiền não thôi. Bởi vì lúc bấy giờ thì ở đó sẽ không có chỗ cho sự lắng nghe. Nói gì đến chuyện là ứng dụng giáo Pháp trong cuộc sống để mà thấy được cái sự mà chuyển hóa trong đời sống của mình. Nếu như chúng ta không thấy được giá trị của Pháp và chúng ta nghe Pháp bằng những cái tâm phiền não thì chắc chắn rằng là chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Then we recognize the obligate mind state, and then from thence we must recognize jealousy. Even we cannot recognize and understanding that jealousy and obliterate state our concept, then we cannot our really natural with the nature, we cannot improving, we cannot that generate the power. Not we initiative to that's import. That is why we must important resource to our mind. That's right and wrong. If they had the right and too much we keeping the proud our life and very great from the three jewel gracefully, we are shaped under the positive activities. Then
even so we have the obliterate of the mind state, then so we then practice clearing, that's the obliterate clouding, clearing. That is also cleaning. So the solution is that only one the Buddha teaching. And sometimes we are very filled ego and selfish. That is that times that we are feeling little bit we can understanding any the teachings, the knowledge, general knowledge and absolute knowledge that we have got received a little bit. That times that we feel I am very achievement. I'm very high quality. I'm very powerful. I'm very the popular. Just feel that is uh, ego and the selfish and jealousy, and that is a person cannot recognize, cannot understanding, we cannot do uh, subduings our natural nature or our mind is stable, and we cannot self mind the controlling, and then we cannot understanding other high quality person, we cannot respect to high quality person, otherwise disrespect. That is instead of two most of the ego between human society. But that ego, that selfish, that jealousy is themselves freedom lives too much enemy. Too much the enemy is that's selfish, and ego and jealousy is self life destroy, self life claims, self freedom life, happiness life is self destroy. That is why that is a ego selfish center, and the jealousy killing the option and alternate, and the solution is only one Buddha teaching. Okay. Như vậy là chúng ta phải thấy những cái vấn đề mà đến từ phiền não nó có thể phát sinh ra, và chúng ta cần phải nhận diện chúng. Trong bất kỳ một cái việc nào chúng ta cần phải có sự chánh niệm, chúng ta phải có sự chánh niệm để chúng ta nhận diện được chúng. Chứ còn nếu không thì chẳng hạn như là chúng ta khởi lên cái ý niệm đố kỵ nhưng mà chúng ta không nhận ra điều đó. Nhưng mà một khi mà những cái ý niệm đố kỵ nó đã xâm chiếm cái tâm trí của mình rồi thì chúng ta không có rảnh để mà chúng ta trực nhận được Phật tánh nữa. Hay nói cách khác là tâm của chúng ta nó sẽ không còn hướng Phật nữa. Do đó là chúng ta cần phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn phải xem là mình đang nghe Pháp với một thái độ đúng hay là sai. Nếu mà chúng ta nghe Pháp với một thái độ đúng thì tự nhiên chúng ta sẽ luôn luôn có một niềm tôn kính dành cho Tam Bảo. Chúng ta sẽ luôn luôn hướng thiện, nó sẽ xuất hiện rất là tự nhiên. Nhờ biết phiền não đang khởi sinh, chúng ta sẽ có hướng xử lý. Đó là khi mà chúng ta nghe Pháp với một thái độ đúng. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chỉ muốn tìm lợi cho mình thôi, và nếu như mà trong tình huống này mà chúng ta thiếu đi chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ bị câu dẫn. Lúc đó thì những cái ý niệm này nó sẽ bắt đầu thao túng tâm trí của mình. Nó sẽ nói với mình rằng là mình rất là đỉnh rồi, mình quá tuyệt vời rồi, mình quá thánh thiện rồi, mình bao nhiêu người biết đến mình rồi, danh vọng của mình là ai mà sánh cho Bì Kiệt vân vân. Thì một người như thế là một người không thể nào nhìn ra được phiền não, chứ nói gì đến chuyện điều phục. Và bởi do không thể nào nhìn ra phiền não, không điều phục được phiền não, cho nên người đó được gọi là người thiếu điều phục tâm, thiếu năng lực điều phục tâm. Và tự nhiên người đó sẽ trở nên dễ vui, người đó sẽ nuông chiều bản ngã của mình. Chúng ta phải nhìn nhận với nhau một cái thực tế rằng là bản ngã chỉ khiến cho cuộc đời của chúng ta khổ sở thôi. Bản ngã ngăn trở sự giải thoát. Bản ngã chỉ đưa đến sự hủy hoại, đưa đến sự hủy diệt, chứ không đưa đến sự giải thoát. Thì đây là tác hại của bản ngã mà chúng ta cần phải ý thức được. So we are naturally our 5 organ and 5 contains 5 sense. That is naturally 5 Buddha
five Dakini and five sort of wisdom, they have the natural. But that's suddenly a problem we have getting that's oblitate and desire. That is through the covering that's five natural Buddha, then cloudy. Then too much disturbing. So that's desire emotional killings is only one have that's the original method. That's a previously Buddha and previously holiness teacher Mahapandita Mahavidyadhari. That is also flow to the Buddha teaching. And all the teacher holiness that they follow them the teacher. And so the present our lifetimes, we all follow our teachers the advice and teaching, and then you are also most important follow teachers advice and teaching, especially contemplating, and then to re the to any attentive, and that is very important. Without the follow and without the rejoice, and that is a teacher's advice and the teaching, and then some not maintenance, not to remember, that is a not benefit, only listen, not benefit. Okay. Ở đây chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng là năm căn cũng như là năm thức, và năm căn tức là năm giác quan của chúng ta, và lại năm thức là bản chất của năm căn và năm thức, đó chính là năm Đức Phật và năm vị Phật mẫu. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là tâm của chúng ta rất là nặng phiền não, nặng chuyện hưởng thụ trong dục lạc của thế gian, cho nên là chúng ta không thể nào nhìn thấy rõ được điều này. Và nhắc lại một lần nữa, phiền não chỉ có thể được tiêu trừ thông qua giáo pháp của Đức Phật. Và cho dù là chư tổ hay là chư thánh sư có giảng cái gì thì cũng không nằm ngoài Phật pháp. Cho nên ở đây một lần nữa chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc là chúng ta phải nương tựa vào một bậc thầy chân chính. Bởi vì khi mà chúng ta nương tựa vào một bậc thầy chân chính thì từ đó chúng ta sẽ có thể làm phát triển về sự lắng nghe của mình, về sự quán chiếu và sự tu tập. Và chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà chúng ta không có bậc thầy thì không cách gì chúng ta có thể đào sâu được về sự lắng nghe, sự quán chiếu và tu tập. Mà cho dù chúng ta có nghe không thôi thì cũng chưa đủ. Dưới sự hướng dẫn của bậc thầy, chúng ta phải đào sâu vào trong công phu quán chiếu và tu tập nữa thì chúng ta mới có thể thực sự nếm được cam lộ pháp. So if we generate omniscient and supreme high quality absolute the knowledge, only one have the method to respectfully, believefully, faithfully, they sacrificially our body, speech, mind, everything to sacrifice to the teacher. Teacher is, we feel naturally Buddha. And from then, Buddha, 3 times the Buddha and teacher, and they similarly and the same times to take the blessing, and then to all the obligate desire, sin, and the confession, then we are refilled, generate, and charging our supreme awareness, and that's reactive. Okay, this is very important things. Without belief, without faith, without sacrifice, they have not spiritual Vajrayana, Dharma, and teaching, and cannot receive the and blessing and knowledge. Nếu như chúng ta thực sự là những người hướng đến nhất thiết trí
thì chúng ta cần phải luôn luôn hướng thân khẩu ý của mình về bậc thầy của mình, phải luôn luôn giống như là phụng sự hết lòng, phụng sự bằng cả thân khẩu ý, phụng sự thầy. Bởi vì bậc thầy của chúng ta chính là Phật. Thầy là hiện thân chân thật của ba đời chư Phật và chư Tổ. Và chúng ta cần phải tín thác ở nơi thầy để mà chẳng hạn như là chân thành sám hối tất cả mọi nghiệp tội mà chúng ta đã gây tạo từ vô thủy. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không có sự tin cậy, không có niềm tín thác nơi bậc thầy thì rất khó để mà chúng ta có thể thâm nhập được Kim Cang Thừa. Bởi vì một trong những cái trọng tâm chính yếu nhất của Kim Cang Thừa đó là toàn tâm toàn ý phụng sự bậc thầy bằng cả thân, khẩu và ý. Well, that is why I'm always advise all my Dharma friend, Dharma sister, Dharma brother, all our parent, guardian, sponsor also. That is always the two must feel the and energy, supplement from inside the mind through purpose to the reactivate in our life from the Buddha, from the teacher, from the Dharma, for that take to the focus very importantly that excitedly and believe and faith and respect and follow, and that's advice, teaching, and that is under practice the discipline. Team, Sultim means the discipline. Without the Sultim, without the discipline, they have not any seat, have not any cause, have not any result. That discipline is the two most important for great fortune. Okay. Cho nên là có một điểm mà thầy luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn chia sẻ, luôn luôn khuyên một cách rất là chân thành những người pháp hữu, những người đạo hữu, rồi những vị quý vị mạnh thường quân, vân vân, tất cả mọi người. Thầy luôn khuyên mọi người là hãy luôn luôn hướng tâm đến Tam Bảo, luôn luôn hướng tâm đến Tổ thầy để thực sự có thể kích hoạt được cái dòng tâm giác ngộ của mình. Nếu như chúng ta thực sự có cái lòng chí thành nơi Tam Bảo, nơi Tổ thầy, thì bản thân chúng ta sẽ luôn luôn có một cái động lực vô cùng dũng mãnh trong việc gìn giữ giới hạnh của mình. Bởi vì giới là gốc của thiện đức, giới là gốc của hạnh phúc. Nếu như mà chúng ta muốn hướng đến thiện đức, nếu như mà chúng ta muốn tìm cầu sự an lạc, giải thoát, thì giới là căn gốc mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. In the world, many valuable popular ornaments. They wearing the two most popular to most very expensive their ornaments, just like gold, just like different types of the kind of the ornament. But that ornament is just like looking beautiful, but in fact that is in our life too much the enemy, difficult, suffering. From thence our life is very riskful, making the respect that's the ornament. But there is a permanent ornament, the permanence supported, and in the immortal the lives ornament is sultim, discipline in the life. That discipline is only once the Buddha teachings we can they receive from that's Buddha teaching. That's only one supreme and discipline. The disciplines that can maintain only one human being. Okay. Chúng ta thấy rằng là trong cái thế giới này của chúng ta thì thường là con người ta hay xem trọng những thứ mà nó đẹp đẽ, và họ gọi đó là những cái thứ đó là trân bảo, là những thứ mà quý giá, chẳng hạn như là vàng chẳng hạn. Tuy nhiên là cái sự xem trọng của thế gian đối với lại những cái món này chẳng qua nó chỉ dựa vào cái bề ngoài thôi.
Mà nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào bề ngoài để mà chúng ta xem trọng một vật gì đó thì rõ ràng là cái cuộc đời của chúng ta nó chỉ xoay quanh bề ngoài. Mà một cuộc đời mà xoay quanh bề ngoài thì chỉ có đưa đến khổ đau mà thôi. Như vậy chúng ta phải thấy là cái gì là cao quý nhất trên đời? That is why. Đó là giới. Một người biết giữ giới là một người có thể thọ nhận một cách trọn vẹn giáo pháp của Phật. Chỉ có ở nơi một người thực sự biết giữ That giới is và xem why trọng I giới mới thọ nhận được humble trọn vẹn. request all my Dharma friend, That's all. Dharma sister, brother, parent also don't too much aggressive. That's a outer decoration, outer valuable ornament. That is for the timings just see very beautiful, but in fact that's they covered to background difficult. So we are most important decoration our inner mind settle. That is instead of Buddha especially teaching. Okay. Cho nên là thầy hay nói với mọi người á, các pháp hữu, các đạo hữu của thầy, các học trò của thầy á, là chúng ta đừng quá chú trọng vào bề ngoài, chúng ta đừng đặt nặng bề ngoài, bởi vì trong cuộc đời này của chúng ta sẽ có rất nhiều thứ có bề ngoài đẹp đẽ nhưng mà lại tiềm tàng khổ đau. Đó là do tại sao mà giáo pháp của Phật ngài nói là chúng ta đừng quá xem trọng bề ngoài, đừng để cho bề ngoài đánh lừa chúng ta. We are there. Inner mind settlement, stable and satisfaction and happiness and peace feeling in this life, and that's a continue in immortal life in that is a happiness. Even in this life, very tension, stress, and difficult. So that life is every lifetime is becoming that's a stress life. No solution. For that, we always very sacrifice to the Buddha teaching and Buddha Dharma and that practice to our life self safety and happiness and peace and in this preciousness life, and then continue becoming until the enlightenment Buddhahood and continue coming the very supreme happiness life. That is really naturally I have the confidence. Cho nên là cái điều mà cấp thiết nhất đối với chúng ta đó là phải an bình được nội tâm của mình. Một tâm thức an bình là nguồn cội của an vui và hỷ lạc. Nếu như chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ rất khổ sở. Nếu như mà chúng ta luôn luôn tìm cầu một cái hạnh phúc nào đó ở bên ngoài thì thực ra bao nhiêu kiếp chúng ta đều đã làm như vậy rồi. Chúng ta luôn luôn phóng ra bên ngoài để chúng ta tìm cầu được an lạc. Nhưng mà có bao giờ chúng ta an lạc được đâu. Chỉ có nương tựa vào Tam Bảo và Tổ Thầy thì lúc đó cái nguồn an lạc đối với chúng ta mới là nguồn an lạc lâu dài. Và cái nguồn an lạc này sẽ đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cho nên đây là cái điều mà thật tâm của thầy thấy là nó vô cùng chân thật và đúng đắn. So, and I humble request every my Dharma friend, Dharma sister, Dharma brother, and Dharma parent also, and most important to contemplating after listen the Dharma teaching, and yourselves the most important contemplating and improve that's happiness experience in the life, and then that is very important. So, and do not too much force. That is no good, and that's we time is the equality we must practice and contemplating. Sometimes too much take to the focus and pause, and that's not same practice. Okay. Cho nên là thầy một lần nữa thầy mong muốn tất cả những pháp hữu, tất cả những đạo hữu và những người học trò của thầy khi mà chúng ta nghe pháp rồi thì chúng ta hãy đưa vào trong cái công phu tư duy và quán chiếu cũng như là vào cái thực tiễn hành trì của mình.
Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thực sự nếm được cái pháp vị trong cái cuộc đời của mình mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ có nghe không á, chúng ta chỉ có nghe thôi thì thực sự nó sẽ không đưa đến nhiều lợi ích cho chúng ta đâu. Mà chúng ta sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta phải tư duy, suy xét, quán chiếu và đưa vào trong And thực tiễn hành trì của mình. Thì như vậy nó mới thực sự là tốt đẹp. so from next week, we going to start convert to for quality of mind convert and mind moment. Tuần tới thì chúng ta sẽ đi vào trọng tâm là 4 cái phẩm chất để mà chúng ta quán chiếu về tâm. And I think today is our class is this much, and I wish to all of my sponsor and Dharma friends, brother, sister, and plus venerable translator again. La, thank you so much for attending every Dharma friends class, and especially translator again La coming to for too much translate and sacrifice. I'm so sacrificed. I am very satisfaction from your correct the translators. Như vậy hôm nay buổi giảng đến đây thì có lẽ là đã đủ rồi. Và một lần nữa thầy xin gửi lời tri ân đến chư pháp hữu, đạo hữu, các vị mạnh thường quân cũng như là những người học trò của thầy đã dành thời gian để tham dự buổi giảng pháp hàng tuần này. Và thầy cũng xin gửi lời cảm ơn người phiên dịch. Thầy rất là hoan hỷ với thiện đức mà chúng ta đã tạo lập được trong buổi nghe pháp này. Okay, thank you. See you next week, and so we are going to now short pray for dedication. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần tới và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng công đức. Jambal Pawa Chitra Chemba Sambo Teyang Tejen Teta Onye Jesu Dalu Yewa Dita Tamje Raptung Tusum Jebi Yewa Tamje Ye Ngo La Chutu Ngopa Denta Jen Gewe Tsao Sambo Chuche Raptung Ngopa Ye Molam Gelbo Dita Chuche Ye Tsu Tayen Ru La Benje Je Kundo Zambo Yenbe Yun Ngenzo Yuna Malo Dai Sho Ai Changjo Semcho Renbo Je Ma Ge Pona Ge Gyu Ji Ge Wa Nyamba Eba Kwang Kondo Pewara Sho Bedan Zowa Mago Ye Je Nurbo Bosan Je Semje Rewa Samba Chujin Rube Dashi Sho Endre Ninmo Dele Tsendele Ninmo Kongyan Dele Shi Ninsen Tato Dele Kemne Kongjo Sumji Dashi Sho Eta Jibayan Sumji Demba Sanye Dan Chanjo Semba Dan Jeje Jenye Sanye Yozo Zobe Nga Dan Jembo Juye ing namra ta che samye mi ke be tu je te te jen do yu che. Okay, thank you, bye bye. Xin chào đại chúng ạ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Rinpoche. We say thank you.
Thank you. See you later. See you again. Thank you. Yeah. Thank you, Guru. See you. Thank you, Chánh Nhân. Thank you so much. Thank you. Thank you, Guru. Thank you, Guru. Thank you. Most welcome. See you next week. Hẹn gặp lại tuần tới. Thank you, Rinpoche Lao. Long live Rinpoche Lao. Thưa trên Thank Gen you. La. Yes, see you next week very well. Okay. And you are also don't tension, don't feel the difficult. Otherwise, you feel the freedom and you feel the very high over bigger strong emotional. Make to strong emotional. Với lại thầy có lời dặn chúng ta là trong cuộc sống á, chúng ta đừng để cho mình bị dính mắc vào trong những cái phiền não trong cuộc sống. Thì trong cái cuộc đời này của chúng ta, những cái phiền não chắc chắn là nó sẽ có, nhưng mà chúng ta đừng quá bận tâm vào những phiền não đó, mà thay vào đó chúng ta hãy sống bằng một tinh thần hướng thượng, hãy tin vào điều tốt đẹp nhất và hãy luôn luôn quay về nương tựa Tam Bảo và Tổ thầy của mình. Điều đó rất là quan trọng. Đừng để cho tâm của mình bị chi phối bởi những cái phiền não đó, nó không đáng đâu. Okay, bye bye. See you. Hello, Mr. Venerable Ujen Dojila. Đó là một chuyện. See you next week. Very well. See you next week, Rinpoche. I'm Shapetin. I feel so much with you. Thank you, Rinpoche. This is a great honor and blessing for me. Yeah, I wish all the best and always upgrade your experience. Yes, I will do my best. Rinpoche. Thank you. Thank you. Everyone.